Now we are ready with these three formats. That is one in the books of consignor, and the other three in the books of consignor, and one in the books of consignee. Now let's get into how to record these transactions in these books. Okay. Now just recollect your mind, refresh your mind regarding the journal entries that we have learned. So depending on that, we will be writing. So you have in this second year, most probably will not be writing any journal entry. Directly we'll get into a ledger. Okay. Now that you have grown up with your accounts background since 1 year, now we will be just directly posting them into ledger. Okay. So the problem, just go through the problem once again. Krishna of Mumbai and Gopal of Chennai are in consignment business. So Gopal sent goods to Krishna 10,000 rupees. So Gopal is sending the goods as per our consignment. The person who sends the goods is a consignor. So now who is sending the goods here? Gopal is sending the goods. That is the reason why we have written Gopal as consignor. So Gopal is sending the goods to Krishna. So the first transaction, thing that happened is the goods have been sent on consignment to Krishna. Okay. The goods sent on a consignment amounting to 10,000. Okay. The next statement goes like this. Gopal paid freight 500 rupees, insurance 1500 rupees. So now who is paying these expenses? Gopal. So Gopal Sarukuni pampichinanduku we have written the first one as to goods sent on consignment 10,000. Next ఏమంటున్నారు? గోపాల్ అనే వ్యక్తి ఫ్రైట్ 500 రూపీస్, ఇన్సూరెన్స్ 1500 చెల్లిస్తున్నాడు. సో ఎవరు డైరెక్ట్ గా సిన్స్ కన్సైనర్ ఇస్ గోపాల్, he will directly pay all his expenses. So no one is paying on his behalf. So directly he will be writing it as to cash account. So it goes like this. Consignment account debtor to cash account. If at all Gopal consignor direct ga spend chestunnadu kabatti, we can just sum them up and write it as 2000 rupees. Okay. ఎన్ని ఖర్చులు పెట్టినా కానీ కన్సైనర్ పెట్టే ఖర్చులన్నిటిని we can just sum it up and say that all the expenses will be credited to cash account. Okay. Consignment account debtor to cash account 2000 rupees. And what is our next statement? Next statement is that Krishna met sales expenses 900 rupees. సో కృష్ణ అనే వ్యక్తి ఎవరు మనకి ఇక్కడ? హీ ఈజ్ ఏ కన్సైనీ. సో కన్సైనీ ఎందుకు ఖర్చు చేస్తున్నాడు? బికాస్ కన్సైన్మెంట్ పంపించాడు కాబట్టి ఖర్చు చేస్తున్నాడు కాబట్టి హియర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ మెట్ బై కన్సైనర్, బట్ దీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ డ్యూ టు కన్సైన్మెంట్. కన్సైన్మెంట్ కోసం ఖర్చు చేశాడు కాబట్టి ఆల్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్. కానీ డైరెక్ట్ గా పెట్టట్లేదు కాబట్టి ఈ సేల్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది ఎవరు పెడుతున్నారు? కృష్ణ ఇస్ స్పెండింగ్. సో వి విల్ బి రైటింగ్ టు కృష్ణ అకౌంట్. ఇక్కడ కన్సైనీ పేరు రాస్తాము. జస్ట్ రికలెక్ట్ యువర్ ప్రీవియస్ ఫార్మాట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ అక్రాస్ ప్రీవియస్లీ. సో కృష్ణ ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నాడు? 900. ఇక్కడ మనం గుర్తుందా ఫార్మాట్ లో ఇన్ ద స్పెసిమన్ దట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వన్ వి విల్ బి రైటింగ్ టు కన్సైనీ అకౌంట్. నౌ హూ ఇస్ కన్సైనీ హియర్? కృష్ణ. కాబట్టి టు కృష్ణ అకౌంట్ 900 rupees మనము ఖర్చు చేస్తాం. ఓకే. ద నెక్స్ట్ వన్, కృష్ణ సోల్డ్ ద ఎంటైర్ స్టాక్ ఫర్ 20,000. కృష్ణ అనే వ్యక్తి మొత్తం సరుకుని ఎంతకు అమ్మేస్తున్నాడు? 20,000కి అమ్మేస్తున్నాడు. సో వెన్ ద స్టాక్ ఇస్ సోల్డ్ అవుట్ we will be writing. ఎవరు అమ్ముతున్నారు? గోపాల్ is not selling directly. Krishna is selling in spite of Gopal. So Krishna sales amounts to 20,000 rupees. So గోపాల్ తరఫున కృష్ణ ఎంత అమ్ముతున్నాడు అంటే 20,000 rupees సరుకుని అమ్మి పెడుతున్నాడు. So we will be writing by Krishna sales. Next statement goes, and he is entitled to the commission of 5% on sales. సో 5% ఆన్ సేల్స్ అనేది ఎవరికి ఇవ్వాలి? మనము కృష్ణకి మనము కమిషన్ రూపంలో ఇవ్వాలి కాబట్టి we will be writing to Krishna account commission. Now how is this commission calculated? It is calculated always on sales. Okay, 20,000 into
5/100. Suppose exam lo meeku problem lo if it is given that only commission 5%, still you have to calculate on 20%. If at all they say commission charged 10% or 5%, still you have to go for sales. Sales amount painane charge cheyali. Right now all your problems will be charged on sales. Okay, so మామూలుగా once if we observe, what do you observe? What are the debit side? What items are written on the debit side? What is written on the credit side? Let's look into it in detail. Once again, debit side anni chustunte all the expenses that are met by consignor and consignee for the sake of consignment are written here. Isn't it or not? Debit side ఏమేం రాస్తున్నాము? కన్సైన్మెంట్ వల్ల కన్సైన్మెంట్ తరఫున కన్సైన్మెంట్ చేస్తున్నందుకు కన్సైనర్ కానీ కన్సైనీ కానీ వాళ్ళు పెట్టిన ఖర్చులు, వాళ్ళకి ఇవ్వవలసిన ఖర్చులు అవన్నీ కూడా మనము ఈ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ రాస్తున్నాం. అండ్ ఆన్ ది క్రెడిట్ సైడ్ వీఆర్ రైటింగ్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ దట్ షుడ్ బి రిసీవ్డ్ బై కన్సైనీ. ఓకే, కన్సైనీ అంటే కన్సైనర్ కి రావాల్సిన అమౌంట్. కన్సైన్మెంట్ మీద ఏవైనా రిటర్న్ వస్తున్నాయి లేదా కన్సైన్మెంట్ మీద వచ్చేవన్నిటిని కూడా మనము క్రెడిట్ వైపు రాస్తాం. The other way we can say it as what expenses that what goes out on behalf of consignment is written on the debit side. What comes in on behalf of consignment written on the. Okay, so next. So ippudu chuddam. Now the goods cost is 10,000. Expenses made by consignor is 2,000. Expenses made by consignee is 900 and commission charge is 1,000. So the cost of your total goods amount to 13,900. Okay, the total of all this is 13,900. And to how much sales? What is the amount of sales? 20,000. So the sales are more than your total cost that you have spent on consignment. So you will be landing in profit. అవునా, మనకు వచ్చింది 20,000 వస్తే మనం దీనిపైన ఖర్చు చేసింది ఎంత? 13,900. ఈ 13,900 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే ఇది 10,200 ప్లస్ 1,000. సో మొత్తం చేస్తే 13,900. సో when the sales are more than the expenses that you have met, then you will be landing in profits. So profits have to be transferred to profit and loss account. Okay, profit or loss, whatever it may be, are to be transferred to profit and loss account. So since we are landing in profit, since we are earning profits through consignment, here we'll be writing it on the debit side, 6,100. If suppose here it is 23,900 and here it is 20,000, we will be getting losses from this profit. Okay, either disappears, either profit and loss account this side it appears on the debit side. If it is loss, it appears on the credit side. Both will not appear on the same time. Okay, once again we'll read the problem because this is for 10 marks and it is a very important chapter. As the transaction appears as per the statement we will be recording in this book. Okay, so statement, what does it say? Question చూడాలి. ఆ క్వశ్చన్ ప్రకారం మినిమం ప్రతి ప్రాబ్లం లో మనకి మినిమం ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ పోస్టింగ్స్ చేయాలి. సో మీకు 10 మార్క్స్ లో మినిమం ఇవి చేసినా కానీ మీకు 8 మార్క్స్. సో అట్లీస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ దట్ మినిమం దీస్ పోస్టింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ యువర్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. ద ఫస్ట్ వన్ మళ్ళీ చూద్దాము. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిపెండింగ్ క్వశ్చన్, మన క్వశ్చన్ చదువుకుంటూ యాజ్ పర్ ద స్టేట్మెంట్ వీ విల్ బి రైటింగ్. ఓకే, ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్, సో యాజ్ పర్ ది క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ది ప్రాబ్లమ్. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాము. క్వశ్చన్ లో ఏమని ఇచ్చారు? గోపాల్ సెంట్ గూడ్స్ టు కృష్ణ. సో గోపాల్ సరుకు పంపించినందుకు ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ విల్ బి టు గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, Gopal paid freight 500 and insurance 1,500.
సో గోపాల్ అనే వ్యక్తి మనకి ఇక్కడ కన్సైనర్ కదా. సో బికాస్ హీస్ ఏ కన్సైనర్, నౌ వాట్ వి డూ ఇస్ కన్సైనర్ డైరెక్ట్ గా ఖర్చు చేస్తాడు కాబట్టి వి విల్ బి రైటింగ్ టు క్యాష్ అకౌంట్. టు క్యాష్ అకౌంట్ ఎన్ని ఖర్చులైనా పెట్టని, జస్ట్ యాడ్ దెమ్ ఆల్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ మెడ్ బై కన్సైనర్ అండ్ దెన్ సమ్ ఇట్ అప్ అండ్ రైట్. టోటల్ ఒకటి రాస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ 2 రకాల ఖర్చులకు ఖర్చు పెట్టాడు, ఒకటి ఫ్రైట్, ఇంకొకటి రెంట్. సో ఈ 2 కలిపి రాస్తాం. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమని ఉంది, కృష్ణ మెట్ సేల్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ 900. ఓకే, కృష్ణ అనే వ్యక్తి ఎవరు ఇక్కడ మనకి కన్సైనీ. సో కన్సైనీ పెట్టే ఖర్చుల్ని మనం కన్సైనీ పెడుతున్నాడు, వీఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ డైరెక్ట్లీ. సో we will be writing, remember the format, we'll write it as to consignee account. Here we'll write it as to Krishna account, brackets like expenses, that is 900. Okay, next statement goes like this. Krishna sold the entire stock for 20,000. So మొత్తం సరుకుని 10,000కి తీసుకొని 10,000ది ఎంతకు అమ్ముతున్నాడు, 20,000కి అమ్మేస్తున్నాడు. కాబట్టి కృష్ణ ఈస్ సెల్లింగ్ ద ఎంటైర్ స్టాక్. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ లో దే హావ్ గివెన్ దట్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ ద ఎంటైర్ స్టాక్, దేర్ ఇస్ నో అన్సోల్డ్ స్టాక్. సో ద ఎంటైర్ స్టాక్ వాజ్ సోల్డ్ ఫర్ 20,000 rupees. దట్ we will be posting in the credit side of consignment account. Okay, next. And he is entitled to a commission of 5% on sales. సేల్స్ పైన ఎంత కమిషన్ వస్తుంది, 5%. సో ఇక్కడ 20,000 into 5/100, it amounts to 1,000 rupees. Okay, so the difference amount is our profit that is earned on consignment. మన డిఫరెన్స్ అమౌంట్ రెండింటి టోటల్స్ చేసి బ్యాలెన్స్ చూసినట్లయితే if it is debit side is less, we will be getting profit. If credit side is less, we will be landing in losses. Okay, I think you have understood. Please work out these problems. Okay, మీరు కంపల్సరీగా స్టేట్మెంట్ వైస్ రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. బికాస్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ అగైన్ విల్ మూవ్ ఆన్ విత్ అన్సోల్డ్ స్టాక్. సో యూ హ్యావ్ టు డూ దీస్ ప్రాబ్లమ్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, కన్సైనర్ బుక్స్ లో వీ విల్ బి రైటింగ్ 3 types of accounts. One is consignment account, next one is Krishna account, and next one is and consignment account. Next we will be preparing our Krishna's account. Now who is Krishna in our problem? Krishna is a consignee. So consignee గురించి మనము రాద్దాము. Now here how do we post? ఇది చాలా ఈజీ. ఎక్కడెక్కడైతే కృష్ణ అనేది డెబిట్ సైడ్ వచ్చిందో, now we have to write it on the credit side. Where it is posted in consignment account, Krishna అనే పేరు, if it appears on the credit side, we have to write it on the debit side. Simple logic. Okay, consignment account lo where are we seeing this Krishna name? In consignment account. So consignment account, they have debited Krishna with how much amount? 1,000 rupees. Now ఇప్పుడు కృష్ణ డెబిట్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి now you have to write it on the credit side as by consignment account 900. Once again Krishna appeared on the debit side. Now which account we are preparing? Krishna account. So once again write by consignment account. Okay, now what is this? This is commission to be paid. Commission amounted to 1,000. Now are there any names still? Krishna ane పేరు ఇంకా ఉందా మన కన్సైన్మెంట్ లో? Yes, there's appearing one more Krishna here, that is on the credit side. So credit side, once again Krishna is appearing. So Krishna is appearing credit side in consignment account. Now that we have to write that on the debit side in our Krishna account. So it goes like this. To consignment account 20. Total it up 20,000 minus 1,900, it would be 18,100. So the balance normally, since nothing has been mentioned whether it is paid in the form of check or bank draft,
just we will be writing by bank account. It is assumed that a check will be given. This is balancing figure 18,100. Think I'm clear? Once again, మళ్ళీ చూద్దాము. ఏంటి అంటే ఎక్కడెక్కడైతే కృష్ణ అనే పేరు వస్తుందో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ లో అది అక్కడ డెబిట్ వైపు వస్తే ఇక్కడ క్రెడిట్ రావాలి. ఇక్కడ క్రెడిట్ వైపు వస్తే మన కృష్ణ అకౌంట్ లో డెబిట్ వైపు రావాలి. సో మన కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ చూద్దాము. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ లో కృష్ణ అనేది ఎక్స్పెన్సెస్ కి డెబిట్ వైపు రాసాము. హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ది క్రెడిట్ సైడ్ బై కన్సైన్మెంట్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి కృష్ణ వచ్చింది. సో కృష్ణ అకౌంట్ కమిషన్ 1000 రూపీస్. హియర్ బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ కమిషన్. ఇంకెక్కడైనా వచ్చిందా మనకి కృష్ణ? క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చింది. సో క్రెడిట్ సైడ్ కృష్ణ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఎటువైపు రాయాలి? డెబిట్ సైడ్. సో టు కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్, దిస్ ఈస్ ద ఫిగర్ ఆఫ్ సేల్, దట్ ఈస్ 20,000. ఓకే, డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? కన్సైనర్ కి ఇచ్చే. కన్సైనర్ హ్యాస్ టు రిసీవ్ అమౌంట్ 18,000. Next, one more account we have to prepare, that is our goods sent on consignment account. Once you do this consignment account, you can prepare all these two accounts. Okay, so now this also we'll just look into our consignment account and do it. Consignment account lo where is our goods sent on consignment? The first entry itself is that, first posting itself is that, to goods sent on consignment account 10,000 rupees. So here also the same rule follows. If it is debit on the consignment account, here we have to write it on the credit side. So by consignment account 10,000. Okay, this has to be transferred to trading account. This has to be transferred to trading account. Okay, so this is the problem. This is the posting, the books of consignor. Next, we have to post this ledger in the books of consignee. So since in the problem it is asked prepare necessary ledger accounts in the books of both Gopal and Krishna, we'll open one more book in the books of Krishna. So it goes like this. Gopal would be Gopal account. Since Krishna book lo Krishna pair raharu, book lo Gopal account tayar cheyali, Gopal book lo Krishna book tayar cheyali. Okay, so it goes like this. Once you get thorough with this, you can prepare number of accounts. Depending 3 accounts you can prepare easily on this. Okay, so ikkada matramu to prepare this, looking into the Krishna account, where Gopal. Okay, so what are the expenses met by Krishna? The problem, Krishna met sales expenses 900, and what is the commission due? Commission here that he is supposed to receive is 1,000 rupees. And what is the sales he has made? Sales amounts to 20,000. Okay. Now how we have done it? ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ కృష్ణ అని రాసాం కదా. This is the expenses, this is an expense, and this is a commission. So here we will be writing directly because of Gopal, he has spent these expenses. Gopal tarafana ఖర్చు చేస్తున్నాడు కాబట్టి now who is due to pay these? It is Gopal. Gopale pay చేయాలి ఇవన్నిటిని. ఎందుకంటే ఇది కన్సైనీ బిజినెస్ కాదు, కన్సైనర్ బిజినెస్ కాబట్టి all the expenses are to be borne by consignor. So ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈయన పెట్టినా గానీ ఈ అమౌంట్ అంతా ఎవరి దగ్గర నుంచి రావాలి? This has to be borne by Gopal. అందుకని క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ 900, commission 1,000 rupees, and 20,000 ఇతను సేల్ చేశాడు. Now it would be బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ డిడక్ట్ చేసుకొని మిగతా అమౌంట్ మాత్రమే పంపిస్తారు. సో once again
to bank account. See, 18,000. So, as per your exam problem, most probably you will be asked in the exam these three accounts. You are supposed to prepare these three accounts in books of R. Okay. Now, what you have to do is take this problem. Okay. Now take the amount. You by yourself create a problem taking Krishna of Mumbai and Gopal of Chennai are in consignment business, isn't it? Write two of your friend's name or yourself and a friend's name, and then what you have to do is Gopal sent goods to Krishna 10,000 is given now. There you take it as 5,000, or you can take it as 20,000. Okay. Now double the amount or half the amount and just prepare in the same manner. Okay. Now only when you practice accounts, you can do it very easily. Just accounts is nothing but a logic of application. It is only the income or the expenses that you are receiving or you are paying on behalf of anyone. So it's only a logic statement. So please children go through once again and you practice number of times, then automatically just by looking at the transaction you can identify, just by identifying the transaction you can post it on the debit side or credit side of any account. Okay, మన ట్రాన్సాక్షన్ చూడగానే అర్థమైపోతుంది అది ఎక్స్పెన్సా లేకపోతే ఇన్కమ్ అని. ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే డెబిట్ సైడ్, ఇన్కమ్ అయితే క్రెడిట్ సైడ్ రాసుకుంటూ మనం ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. జస్ట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అకౌంటెన్సీ. ఓకే, మనం అకౌంట్స్ లో చేసే పొరపాటల్లో ఐడెంటిఫికేషన్ మన మైండ్ లో ఇప్పుడు మేక్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పెన్స్, వాట్ ఈస్ అన్ ఇన్కమ్, బిజినెస్ కి ఇది ఇన్కమ్ అవుతుందా, బిజినెస్ కి ఇది ఎక్స్పెన్స్ అవుతుందా, దెన్ వీ క్యాన్ ఈజీలీ రికార్డ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ వెరీ ఈజీలీ. There is nothing except logic in accounts. So I think you have understood this problem, this very simple problem. And next, it's a little bit of an extra thing we will be adding, that is of unsold stock in our next episode. Okay. So now, as per your assignment for today, just take the same problem. Now double the amount or just half the amount and do the same problem with different names. Okay, so take different names and just find it out whether you are able to do it. First practice this problem with the same figures. Okay, same one, and then once you feel that you have understood, now go through write another problem of a similar statement but of different amount and then try it out. Okay, so we'll meet you in the next class. Thank you.